Svetlosni pozdrav svima, ja sam Slobodan Maslić, gledate kanal Akademija ličnog razvoja. Danas imamo jednog zanimljivog gosta koji dolazi iz Novog Zelanda. Ja ću da mu zaželim dobrodošlicu na engleskom, iako imamo tu našu saradnicu Margaritu koja će da prevodi. Pa evo sad ću da vam pokažem odmah Margaretu, tako da ona će da podnese najviše posla i najteži zadatak danas. Hello Rocco, it's my pleasure and I welcome you to our channel, Academy of Personal Development. I am Slobodan and it's my great pleasure to speak with you. I also thank the translator Margareta. I would like to welcome to Serbia. Now, with the help of Margareta, we will continue the conversation. Okay. Thank you so much. I'm so grateful for this possibility and thank you for this invitation. Gratitude. Evo, Roko se također zahvaljuje mnogo za ovu mogućnost da vodimo ovaj razgovor. Da li je prvi puta u Beogradu? Is it going to be your first time in Belgrade? Yes. Da, to će biti njegov prvi dolazak u Beograd u martu. Divno. On dolazi i predstavlja nam akustični talas i beskonačno biće. Pa ako može da nam pojasni šta je to. So you will bring to us acoustical wave and story about infinite being, not just story but also practice. So if you can tell us more about that, what is those topics? Oh, thank you so much. So maybe you all heard about it, that anything and everything around us is made of vibration. Verovatno ste već čuli do sada da je sve oko nas sačinjeno od vibracije. And there are a lot of scientific research and it is proven in many ways. Postoje mnogi naučni dokazi i to je dokazano na više načina. But there is a really interesting part that we, all of us, as infinite beings, we have a capacity to work with that. A ono što je zadivljujuće za sve nas kao beskonačna bića, da mi imamo kapacitet da time upravljamo i da sa time radimo. And it doesn't require a mission, because you yourself has the capacity to work with it, to sense it and work with that. Mi imamo kapacitet da to opažamo i da sa time radimo, znači sa tom vibracijom. And even in our bodies we have like each and every organ and each and every symptom or illness in the body has its own vibration. Također i naše telo i svaki njegov organ, ali kao i svaka poteškoća i bolest u našem telu ima svoju vibraciju. And the interesting part is that when we to change the vibration, things can change on the physical level, on the physical, structural, molecular level as well. Ono što je zanimljivo jeste da kada vi promenite vibraciju toga, na fizičkom nivou se također ta vibracija menja. Actually, it is the vibration that holds information and the body is capable to work based on information or using the vibration. Dakle, vibracija, znači mi imamo pristup informacijama, a radeći kroz informacije mi možemo da menjamo vibraciju. And maybe you've heard about homeopathic ailment or the homeopathic therapy. Možda ste nekad čuli za homeopatske tretmane i lekove. And in many ways it is very similar. It is based on sort of like the same concept. Vrlo je slično tome, dakle bazirano je na istom konceptu. So there are these pills and they put only the vibration
of that let's say of that quality of that mineral or of a herb. Dakle, u homeopatiji mi u stvari informišemo određenom vibracijom te male homeopatske pilule koje imaju, znači, vibraciju ili određenog minerala ili određene biljke i tako dalje. Znači, mi ih informišemo i na taj način ih izvibriramo. And when the client takes that pill that has the necessary vibration in it, then the body takes the information and starts to recover, to heal. Dakle, kada osoba uzme tu pilulu, u stvari uzima informaciju koja omogućava isceljivanje, početak isceljivanja, kao okidač za isceljivanje. And the amazing part is what shows up that, like, when we talk about the infinite being, just to simplify the whole thing, we have a body and we are the being. Like, who we are talking now, we are the beings who are talking to each other. Dakle, da to isto tako pojednostavimo i da kažemo da zapravo mi smo beskonačna bića, imamo ovo telo, ali ono ko komunicira sada, u stvari to su beskonačna bića, ova interakcija koja se između nas odvija. And as an infinite being, we have the capacity to use and work with information, to use the acoustic vibration. I kao beskonačno biće imamo kapacitet da koristimo informaciju i da radimo sa vibracijama. If we look at it like logically, it sounds like very, let's say, very logical that as you change the vibration of something, it can change the physical molecular structure. Dakle, vrlo logično zvuči. Ako radimo sa vibracijom nečega, mi možemo da menjamo molekularnu strukturu toga sa čim radimo. And at this level, there is still a big element of this physical reality. I to je još uvek veliki element ove, znači možda najvažniji element ove fizičke realnosti. But as we started to work with this and have many clients and classes, more and more magic or miraculous changes and healing started to show up. Kako smo počeli sa time da radimo, sa puno klijenata na puno seminara, sve više i više magije i čudesnih isceljenja se pojavljivalo tokom tih procesa. And things like changes showed up much faster than it would be possible, let's say, in the rules of biology or physics. I ono što je isto važno da istaknemo da su se te promene odvijale mnogo brže nego što je uobičajeno ili što očekujemo da se na osnovu fiziologije i biologije dogodi. Dakle, te promene sa zdravljem su bile mnogo brže. Kako izaziva on te vibracije? Pošto znamo da je medicina 21. vijeka trebala bi da bude ta vibraciona medicina. We know that medicine of the 21st century should be vibrational medicine, actually, and the question is, how do you work with that? How do we work with that? Like, how do you run that? Yes. As I mentioned that you as an infinite being, you have a capacity to work with it, and there are many, let's say, processes and also not just energetic but body processes that helps the being to start to be present at that level of consciousness. Dakle, u pitanju je to da mi imamo kapacitet kao beskonačno biće da sa time radimo, a da određenim procesima dolazimo u to stanje svesti na kome smo mi prisutni uistinu sa time i onda možemo s time i da radimo. Dobro, a da li, mislim, na koji način on proizvodi te vibracije? Zvukom, mojim zvukom ili nekim instrumentom, gongom ili... Ja, da. Elif is asking, do we
run those vibrations with some instrument like gong, or some acoustic musical instrument. I don't know, instrument. Yes, like this maybe something. Yes, or our voice or something. Ili našim glasom. Yes, or our voice or something. How do we run that actually? So that is the interesting part, that this element or this instrument is not required, but it's all driven by you as a being. But of course it requires some practice. Zapravo nikakav instrument s polja nije potreban, to je ono što je vrlo zanimljivo. Naravno zahteva određenu praksu, znači mi svu opremu već imamo sa sobom, samo je potrebna određena praksa. Aha, da li to ima neke povezanosti sa onim om? Is it connected? You understood. Is it connected with om? It's rather about, imagine that we have the five senses, but with our five senses, we can only pick up or recognize just the whole part or the whole period of the full spectrum of the reality. Dakle, mi sa svojim čulima možemo da obuhvatimo čitav spektar ove realnosti, znači sa svojih 5 čula. And part of the class is about running these processes on the body. So, because our body is like an amazing, it itself is an amazing instrument to pick up information and transmit information. Dakle, naše telo je taj čudesni instrument koji može da pokupi i preuzme informacije i da ih transmituje i transformiše i transmituje zapravo. And when the being works together in communion with the body, and actually the body is given as a gift for the being to be able to proceed, to be able to create really magic as a creator on this planet. Dakle, i kada telo i biće sarađuju, telo nam je dato kao čudesan dar, znači nama kao beskonačnom biću telo je dato kao dar, uz pomoć koga mi možemo zapravo zajedno u korelaciji sa bićem da ovakve stvari proizvodimo i pokrećemo. So one part of it is working with the body to sort of open up these capacities, as we all have it, like homeopathy can show that for all of us. Dakle, jedna stvar je da mi svi možemo da pokrenemo te kapacitete, svako od nas može da pokrene te kapacitete. Homeopatija je jedan od tih, da kažemo, dokaza. And the other part is stepping into the communion with the body, so the body can work together with the being. Drugi deo je da stupimo u zajedništvo sa telom, tako da biće i telo mogu da rade zajedno, jer se rade procesi na telu. And also these limitations or blocks are also like it's present in the being, so that also needs to be removed or changed. So like programs are present? Programs, limitations, blocks in the being. Mm-hmm. In the being. Yes. Dakle, limitacije, ograničenja su prisutna u biću, znači i sa time isto onda radimo. Like imagine that we create a reality based on our belief systems. Like we were entrained for the whole life that we can only believe what we can see, smell and sense with the five senses. Dakle, mi smo naučeni da kreiramo svoju realnost iz prostora ovih naših 5 čula i samo da je moguće ono što je vidljivo i opipljivo za što možemo da omirišemo, znači da je to ono što kreiramo iz prostora naših uverenja. And these are the parts, like the body, the communion with the body and the being to... Znači, to su delovi. Znači, telo, zajedništvo sa telom, what is third? Communion. Communion? And the being.
i biće. Dakle, telo, biće i zajednica ta dva. Sort of like stepping back into the space of being the creator who we truly be. I da, znači, stupimo u taj prostor kreatora koju istinu jesmo. And then the magic starts to show up. I onda magija počinje da se pojavljuje. Mene zanima koliko je remeteći faktor, znači ono što loše utiče na vibracije naše, te koje se rade na radionici, ovaj elektrosmog, elektrozagađenje, Wi-Fi talas i ova štetna zračenja oko nas. So the question is about pollution and electromagnetic electrosmog field. Yes, that's it. And how does this affect influence on our vibration and what we are and what we want to achieve? Well, as I mentioned, so the interesting part is it's not just the body who is capable to pick up all kinds of vibration and the related information, but the being as well. I telo i biće su u stanju da pokupe sve i svašta, sve informacije, znači i sve što nas iz okruženja, što kaže, bombarduje. But also it is an interesting part that as we get into that space of communion, it is sort of like far beyond all the electric smoke, so it starts to have no effect. Da, ali kako mi idemo u to zajedništvo bića i tela i u proces, mi to nadilazimo, mi idemo izvan tih uticaja. Uticaja, da. I mean, of course, there are a lot of people who is, let's say, they do daily exercises, like they do sports, all kinds of, and for them, it creates a continuous clearing in their energetic field, in their vibration, so in the body and in the being as well. Dakle, postoje ljudi koji, na primjer, se bave sportom i koji koristeći ove, da kažem, alate, non stop u stvari se čiste. And of course there are so many other solutions, like there are these things that can protect or let's say block these let's say issues that are not a contribution to the body and the being, or really, like, there are many solutions. I postoje još različitih rješenja koja omogućavaju da se telo zaštiti, da se telo i biće zaštiti od tih uticaja. And these are all can be a contribution on the whole progress, like, you know, based on consciousness, like if I'm not capable to do it, then rather use something that can protect me, that can save me, that can keep my vibration, let's say, clear. So you will use something that, for example, if I recognize I'm unable to go beyond it, then use something that is like a tool or a process. Ok, dakle, ako ja primetim da ja možda nisam u tom momentu u stanju, da nisam taj kapacitet da idem izvan toga i da me to ne dotiče i na mene ne utiče, onda ću koristiti još drugih alata da se od toga zaštitim, koji su dostupni, znači. Dobro. Da li može da kaže koliko ta obuka traje, ko sve može da ide na taj seminar, da li ima neka ograničenja za decu, da li tu mogu neki psihijatrijski bolesnici, ako neko ima šizofreniju, ako neko ima pacemaker, rak na mozgu, da li može da se priključi radionici? Okay, so the question is about who can participate on the workshop, how long does it take to learn, and also who can participate, like
also adults, of course, and then children, and then maybe ill people like schizophrenic, or I don't know, cancer, or Brain whatever. cancer. Like, yeah, who can participate? Thank you. So the course takes 3 days, and it doesn't have a prerequisite. So actually anyone could participate. Dakle, seminar traje 3 puna dana po 8 sati i ne zahteva nikakav preduslov, nema nikakvog preduslova da možete da učestvujete. Even if they have a pacemaker or if someone has mental illness, I would rather say it is we require their consent, their choice to join. Like, no one is forced to join. Can you just repeat, because my internet was something like, can you please repeat this one? Can also join, or with the mental illnesses. Dakle, svi mogu da se pridruže, bilo da imaju pacemakere, mentalne bolesti i slično. What we require is their choice to join. Aha, da, ono što je bitno jeste da to bude njihov slobodan izbor da učestvuju, da ne bude da ih niko nagovara. So no one forced them to go, but they want free will. It is based on free will, yes. Da, bazirano na slobodnoj volji, znači može svako da učestvuje. Da ne zaboravimo onda kada se to i gde se odvija u Beogradu i kome da se prijavi, možemo da ostavimo i ispod videa, ali sad kad smo već na toj temi da nam kažemo. So the question is where and when and to whom to address for the seminar to make a reservation. So you can tell, but so the seminar will be from the 4th to the 6th of March in Belgrade, and Margareta is the main host, so with any questions, please feel free to contact her. Dakle, 4. do 6. marta se odvija seminar u Beogradu, a za sve dalje informacije i detalje možete se meni obratiti. And the course includes the audio recording and also written manuals, so everyone will receive the recording, so even if they don't make notes, they will have it, they can re-listen and do the exercises at home anytime. Dakle, dobija se skripta autorska, dobija se audio snimak celog seminara, znači sva 3 dana, tako da kući ono što ste eventualno propustili možete iznova slušati beskonačno i primenjivati i praktikovati alate. And the people who attend, they will receive a certificate as a practitioner, so they can practice what they've learned. So all of those who cannot attend the class, or they think they are not available on that date, they can go to the practitioners after that and have session with the practitioner. Da, dakle, svi koji bi možda hteli da idu na kurs, ali to ipak ne biraju, imat ćemo one koji su praktikanti, jer svaki učesnik koji bude dobija sertifikat kao praktikant tvoje akustično telo i moći će da daje tretmane, znači, eto, svima drugima koji možda nisu uspeli da dođu na kurs i koji požele taj tretman. Da, odlično, dobro. Nadam se da je to bilo jasno, znači svi dobijaju sertifikate kao praktičari i mogu da to sprovode, da rade tretmane i da, to je super. Dobro, koliko je on dugo u tom akustičnom talasu? For how long you are now on this acoustical wave? So it all started in 2016 or early 2017, and I'm practicing since that, and also holding these classes worldwide since 2017, like mid or late 2017. Od 2016.
2016. ili tačnije od rana 2017. Praktikuje ovo i u stvari je Rocco na neki način, ne na neki, nego je autor ovog programa i da, i radi ove seminare širom sveta do sada. Ja sam ih prošla 2 puta. I said that I was on yours this seminar twice already. Yes. So, yeah. Once in Amsterdam, once in Zagreb, jednom u Amsterdamu, jednom u Zagrebu, and it was amazing. Really, I remember all the details of the seminar in Amsterdam, especially. It was my first time. So, meni je bio prvi put seminar u Amsterdamu. Ako tvoje akustično telo i stvarno se sećam svakog detalja, vrlo jako energetski iskustvo, tako da onako baš iskreno preporučujem. Da, mene to podsjeća na danas biorezonantnu dijagnostiku i metaterapiju koju znači radi mašina, a ovo radimo mi prirodno svojim telom, jel tako, i tako je. bićem. So, Elif said that it reminds, this story reminds him of, I don't know in English, bioresonant something, but it's like a diagnostic, da. And but this is like we are doing it by ourselves with our bodies and not using any machines. I mean, I think that would be an amazing part, that we are creators and we are whole. Like nothing is missing for that. So we have all the capacities. We just need to sort of like make it to wake up, to start to apply it again. Da, mi smo ta u stvari zadivljujuća celina i dovoljni smo. I sve što je u stvari potrebno jeste da te svoje kapacitete probudimo, a na nekim ovakvim susretima kao što je ovaj seminar, u stvari to je ono što radimo, mi budimo te kapacitete. Da li je moguće posle te obuke da, znači ne samo da radimo tretmane drugima, nego da možemo da podignemo vibracije i harmonizujemo vodu, hranu? Ok, odlično pitanje, great question. Can we... Elef understood that we can work with our bodies and other people's bodies, but can we work also with other stuff like food, water? Can we raise vibration of other things around us that we are using? So there is a lot of feedback where people were using it on animals or plants. Ima puno povratnih informacija kada su ljudi koristili za životinje i za ljude. And also za ljude, za biljke. I said people like da, plants, biljke, animals and people, but yes, plants as well. Biljke takođe. But we also used it on electronic devices as well. Ali takođe smo koristili i na električnim uređajima. Like when I was facilitating the class for the first time, my laptop just totally crashed because the ventilation system turned off and it says it's unable to work again. And I did everything, like switch on, switch off, shaking it, tried everything and it didn't work. Dakle, baš na prvom seminaru koji je pravio Rocco, to je akustično telo, je laptop odlučio da prestane da radi ventilator i da jednostavno onda više nije mogao da ga uključi. Znači sve je pokušavao, isključivo, drmusao ga, ali ništa nije vredilo. And then I was asking for the acoustic wave of the ventilation system, which means that information of what it is or how it was originally when it was built, like energetically physical structural of that was working and running that process, that energy on the laptop. Dakle, on je pokrenuo taj proces na laptopu, akustične vibracije, on je pokrenuo proces taj na laptopu. Da. Also used, and then after that it started to work again, and since then počeo da radi.
Zanimljivo. Obično i Srbi tako kad se nešto pokvari prvo udare pa onda... Yeah, okay, you can continue. And also used it on milk, like milk that becomes sour, like expired by 1 week. I također je eksperimentisao sa mlekom koje je prokislo, znači pokvarilo se, bukvalno nedelju dana mu je istekao rok. Like, you know, we have the idea that because of the bacteria and all the things, the milk breaks down and it cannot go back. It's a one-way procedure. Da, mi imamo to jednostavno, da kažem, program i uverenje da mleko jednom kad se pokvari zbog bakterija može da se samo pokvari, da bude sve gore, ne može da se vrati u prvobitno stanje ispravnog mleka. I was running this process, like asking for the vibration of the milk, the good milk. I pokrenuo je proces i zahtevao da se vibracija ispravnog mleka pojavi. And then it turned back, it was sweet again and didn't smell bad. I ono je bilo ponovo slatko i nije loše mirisalo. And 3-4 days later again it was sour, then turned back, and I was playing this every 3-4 days for 2 weeks. I tokom 2 nedelje on se igrao sa time, na svaka 3-4 dana bi puštao da se mleko ponovo pokvari pa ga ponovo vraća u ispravno stanje. And then had the idea that why should I put it into the fridge? I could leave it on the kitchen bench and play continuously the same. Da. I nije ga vraćao u frižider, nego ga je ostavio na kuhinskom onom šanku i jednostavno se sa time igrao, jer ne treba ti frižider da ga sačuvaš. And did that for the next 2 weeks, and it worked well. And then I put another bottle of milk on the kitchen bench, but if I didn't do anything, after 4 or 5 days, it became like, had yellow, green, and all kinds of spots, like disgusting. Da, i onda bi ostavio to tako, još jedno mleko uzeo, valjda radi poređenja, i onda je to sve tako ostavio, pa je to naravno onako se pokvarilo skroz, da bi dobilo i one tačkice i boje razne. Da li je to uspješna, znači taj akustični talas damama za zatezanje lica i podmlađivanje? Can this acoustical wave can affect for beauty and young age and rejuvenation? There is also a process during the class which is about like starting to bring back the body's capacity of how long the body can live, like it's 60, 80 years or hundreds or even more than 1,000 years. Jedan od delova ovog seminara i deo i procesa koje, da kažem, primamo, učimo, jeste i kapacitet tela da živi mnogo, mnogo duže nego što su naše uverenja, nekoliko stotina godina. So it is about to start a communication and access the consciousness of your body, of what it could do and what it has the capacity to do if we don't limit it. Ako mi telo ne ograničimo, koji su njegove stvarni kapaciteti, kako i koliko da živi. So that's the other amazing part, to start to work with that for everyone. And let's meet again, like 1,000 years later, for everyone who is practicing this. I onda da svi praktikujemo i da se sastanemo iznova za 1000 godina. Ok. Pošto se bližimo kraju ove naše emisije, da li ima neku poruku? Do you have some message? What would you like to kind of share, maybe more? So this whole thing is about an invitation for everyone to allow yourself to open up to something that is far beyond our everyday capacity. Ovo je pozivnica za sve nas da
se otvorimo ka toj mogućnosti da idemo mnogo iznad i da otvorimo svoje kapacitete i da idemo mnogo iznad ovih kapaciteta koje mislimo da imamo. And as infinite beings, our bodies are a gift. I kao beskonačnom biću naša tela su dar, poklon. And it is a tool that we can use, that is part of our journey on this planet to start to change everything, physical and non-physical as well. I to nam je dato kao dar i kao alat i kao mogućnost da u ovoj fizičkoj realnosti možemo da menjamo zapravo i da utičemo na sve i da se razvijamo kao bića. We all know we have these capacities and now is the time to start to use it, so let's step into it, let's step up. Dakle, mi svi imamo taj kapacitet i znamo da ga imamo, ali hajde da počnemo u praksi da ga koristimo. Thank you. Dobro. Hvala ti, Rocco, na izdvojenom vremenu. Thank you, Rocco, for your time. Thank you so much. Ja nisam ništa znao o ovom akustičnom talasu, bilo mi je interesantno i eto, naučio sam nešto. He said that it was very interesting for him because it's something that he is hearing about for the first time, about acoustical wave. Zahvaljujem se i Margareti još jednom da je pokažem ako mognem da je ovo Margareta, naš prevodioc, a i organizator, je li tako? Da. Znači vi možete da pišete, bit će ispod videa, bit će kontakt, a čak i ispod videa ako nešto napišete, neko će od nas da pročita. Obavezno komentarisat ćemo. Vama, poštovani gledalci, ako se sviđa ovaj video, vi ga podelite, lajkujte, kliknite na ono zvonce i do sljedećeg gledanja. Bio je ovo Roccom Wunderle, ja mu se još jednom zahvaljujem i želim vam doviđenja i svako dobro. Thank you, Rocco, for your time and energy. Thanks a lot.